Labor hapo bunge, bwana Karemba yuko hapa, anaitwa bwana Mushangi, tutaleta hiyo sera bunge, alafu nyinyi kama bunge mtatembelea hawa wafanyikazi wa Kenya wote, walete mchango wao vile wangependa hiyo sera itekelezwe kwa manufaa ya wafanyikazi wote wa taifa letu la Kenya. Jambo la 4 ambayo tunataka kufanya kushughulikia hawa wafanyikazi wetu ni mambo ya injury in the place of work. Kuna wafanyikazi wengi wanaumia pale kazini, na inakuwa ni changamoto kubwa kupata compensation. Wengi wanakuja pale katika wizara ya Labor, wanahangaika ofisi hii, wanahangaika ofisi hile, kwa sababu tumesema ile mpango iko sasa for compensation around injuries at the place of work ni kwamba it is the employer who bears liability. We want to change the structure because some employers run away from that responsibility when it happens. We are going to change that whole framework so that it becomes a social insurance scheme called the Workers' Compensation Fund, so that it is predictable, so that every worker has access, na pia itakuwa rahisi kwa employers, so that employers don't carry too much burden when their employees are injured. They only contribute an insurance premium that will ensure that if workers are injured, there is a fund that will make sure they are paid. Some of the workers lose their limbs, they lose their hands, and that is what makes them underpaid. We must be able to compensate workers in that manner. Vile vile, mimi nataka niseme ya kwamba wakati nimekuwa hapa, nimeona vibango ambazo zimepita hapa. Wafanyikazi wakisema wanataka ile section, ile ILO Convention 189 on decent work for domestic workers. Nimeshaongea na waziri wetu, anapanga. We are going to discuss in the next cabinet. My deputy here is going to lead that charge so that we can conclude and we can ratify the Convention on Decent Work for Domestic Workers, ILO Convention number 189. Nataka vile vile niwahakikishie ya kwamba ILO Convention number 190 ambayo pia inashughulika na maneno ya elimination of violence and harassment in places of work, ILO Convention number 190, together with ILO Convention number 189, to ensure that workers can go to work, there is no harassment, there is no intimidation. The government, we are working on it. In the next 3 months, we will have concluded the ratification of those 2 conventions so that we can protect the Kenyan worker as they serve our country and as they work hard for our nation. Nilisema ya kwamba tunaongeza wale wanafanya kazi, but we must also protect them. We must make sure that they end up in decent retirement. They must also live in an environment that health is provided. And finally, let me say that as the government of Kenya, we must continuously work on reducing the cost of living. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kulisha familia yake. Tunaelewana jameni? Tumeongea mambo ya unga left, right and center. Mimi mwenyewe niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itateremusha gharama ya maisha. Na hiyo mpango
watu wengine hawaelewi. Unga sio ya kwamba inapunguzwa bei ati kwa shelf. Unga inaanza kupunguzwa bei kwa kumsaidia mkulima shambani azalishe chakula ya kutosha, ndio chakula ikue kingi, ikifika pale sokoni iwe bei yake imepungua. Tunaelewana? Hata ubebe sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itapungua kwa kubeba sufuria kwa kichwa, hata kama ni kwa uganga, hata ikiwa ni kwa madawa. So mimi nataka tuelewane. Na unajua hii bei ya unga ilifika 230 kwa sababu mawazo ya hawa jamaa wanafikiria kwamba ukiweka sufuria kwa kichwa ndio bei itapungua. If you do not have a plan on how to grow more food so that you increase supply, how are you going to reduce the prices of food commodities? And that is why mimi nawashukuru wakulima wetu. Tumepatia, niliwaeleza ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea. Tumepunguza kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 3,500. Na mwaka ujao tutapunguza zaidi, so that in due time we will make sure that we manage the cost of living, we manage the cost of food, so that every citizen of the Republic of Kenya anaweza kulisha familia yake na chakula ipatikane kwa bei nafuu na kila Mkenya aweze kujisimamia. That is the direction we are going. Mimi nimesikia mumesema bado. Mimi nataka niwaambie hivi. Hii bei ilikuwa 230, si ni kweli? Saa hizi ukienda kwa shelf, na mimi nataka niwaambie, endeni hapa Quickmart ama uende Naivas, utakuta iko ya shilingi 200, iko ya shilingi 180, iko ya shilingi 170, iko ya shilingi 158. Wewe ndio utaamua utanunua gani. Kama unataka kununua ya 200, ununue ya 200. Kama unataka kununua ya 158, nunua ya 158. Hiyo ni uamuzi yako. Tunaelewana? Si dunia hii ni demokrasia? Si unafanya ile unajua unataka kufanya? Na mimi nitaendelea kukaza kamba. Bado kuna millers wanatufanyia ukora, lakini mimi nitapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba every citizen has a right to access food that is quality, that is enough for their families. Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Unajua hawa jamaa, hiyo safari ya kufikisha unga 230 ilikuwa ni safari ya miaka 4. Sasa mimi nataka niwaulize, safari ya miaka 4 unaweza kukamilisha kwa wiki 2? Hata kama wewe ni malaika? So watulize boli. Maneno mimi napanga. Ama ni aje? Sijui kama tunaelewana. Kama hawa jamaa niliwapanga wakiwa na deep state na system na nini. Anyway, wacha nisilete siasa nyingine ambayo wachana na hiyo story. Sijui kama tumekubaliana wangwana wa Nairobi na wafanyikazi wenzangu. Mimi nataka niwahakikishie hivi.